வணக்கம். இன்னைக்கு நாம ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்கான மசாலா டீ எப்படி பண்ணணுங்கிறது பார்க்கலாம். நீங்களும் இந்த மாதிரி டீ மசாலா ரெடி பண்ணி அதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம டயர்ட்னஸ் போக்கக்கூடிய அரோமேட்டிக்கான மசாலா டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த மசாலா டீயை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களை மாதிரி குக்கிங்கில் ஆர்வம் இருக்கிறவங்களோட ஷேரும் பண்ணுங்கள். நீங்கள் அம்மா சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். உங்களுடைய வேல்யூபிள் காமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு கொடுங்க. நன்றி. மீண்டும் சந்திக்கலாம்.